Okay, good morning all. Uh, Today we are going to revise certain topic from previous class and continue this chapter of water requirement. Uh, we already know total water requirement in a field or a crop will be the summation of consumptive use of water, that is evaporation and transpiration, commonly called evapotranspiration, and another one will be the application and convenience losses of water, that is field water losses, farm water losses, and some special needs. After adding all these water, we will get the total requirement of the water. That means we can plan the system, plan the irrigation system, design the irrigation system based on this total water requirement in different period of the year, different time of the year. And we already discussed about consumptive use. Consumptive use means evaporation, transpiration plus water used in metabolic activities. For measurement of these different uh, parameters, we can separately measure हाँ वहाँ कमंडल में evaporation by using pan evaporation method or by empirical formula. We use three types of pan evaporation called evaporimeter. है यही में One of क्लास them है is US class A pan evaporimeter. Another one is Colorado Sunburn pan, and other one is Indian standard IS standard pan evaporation pan. And we can also या measure है transpiration separately by using photometer method, hydrometer method. Uh, but in case of irrigation, we generally measure these two, evaporation and transpiration, commonly called as evapotranspiration. For that purpose, we measure it normally in unit of per day, and the concept of potential evapotranspiration and actual evapotranspiration should be clear. Potential evapotranspiration mainly depend upon the climatic factors like wind, temperature, humidity, but the soil and plant. Soil should have sufficient moisture on it, and plant should be on fully growth condition with full coverage in the area. That means no, this potential evapotranspiration doesn't depend upon the type of soil and stage of plant growth, but it mainly depend upon the climatic factor. But actual evapotranspiration is due to the availability of water in the soil and the plant characteristics. So at field condition, if the plant is in full growth at that condition, AET will be equal to PET. And for estimation of consumptive use, there are different methods. One of them is direct method and other is empirical method. In direct method, we measure the water or moisture in the soil, and then how much water is lost from the how much stored water in the soil is lost to the atmosphere by evaporation, and combined effect of evaporation and transpiration. In this method, we can find out the total consumptive use, and some empirical methods, empirical formula also are there. In the backward transfer method or soil moisture studies, we simply measure the soil moisture content before irrigation and after irrigation. The amount of water depleted from the soil will be the effect of evapotranspiration, or it will be the measurement of evapotranspiration, or we can measure the soil moisture every day at certain time, and the amount of water depleting will be the evapotranspiration from the root zone. Similarly, in field plot method, we account all the inflow of water to the field, all the rainfall in the field, and we will reduce the outflow from the field, and remainder will be the evapotranspiration. In this method, we consider that there is no lateral movement of water, and there is no deep population of water. To overcome this limitation of field plot method, we can use lysimeter, in which or 2 meter diameter and 3 meter long cylindrical shaped tank
will be fit into the soil by digging it vertically and filling it with the sample soil of the field and collection of the excess water, deep percolated water in a pan below this at the bottom of this cylindrical tank or drum, and we plant the crop as in the field and apply measured amount of water, measured rainfall, and then reducing or deducing this deep percolated water. Then remaining will be the evapotranspiration. And the irrigation method, what we do, we measure the consumptive use of each crop in the whole area, whole command area of the irrigation system, and then we measure for the vegetation and water surface and other land, and it's mainly used for measurement of consumptive use from a large watershed area which contains natural vegetation, surface water, bare land, and cultivated land for a wider range of watershed area. This irrigation method is mostly used. The different type of land use and land cover exist. And water budget method can be used mainly in a reservoir or mainly in a field, both in case of reservoir and both in case of field, where all the water moving into the soil, into the field will be given plus sign, and the water losses from the field will be given the negative sign. So irrigated water, rainfall, likewise capillary rise from the groundwater table, subsurface flow, moisture content, change in moisture content will be taken as positively, and surface runoff, deep population will be reduced. Then remainder will be evapotranspiration. This is the water balance or balance sheet of the water. Interchanging the particular reservoir. And there is what we studied in the previous class. I have done a quick revision of this, and now today we will start. There are a number of formula for measurement of conjunctive use, evapotranspiration in the form of field. But here mainly we discuss about three of these methods: Penman equation, modified Penman equation, and then Gitter method. Equation was developed by Howard Penman in 1948 to estimate or to predict the evaporation from an open water surface from reservoir, and it was developed mainly in the condition in UK, England. So it is mostly for humid region where sufficient rainfall occurs, and requires daily. This method requires daily mean temperature, wind speed, air pressure, solar radiation. So Penman equation is an empirical equation in which in this method we don't measure the evaporation from the field, but what we do based on the reading from the agrometeorological station, daily data observed from in the agrometeorological station, we can measure mean evaporation, mean temperature from here. We can take the speed of the wind from the agrometeorological station, atmospheric pressure, and number of sunshine and the amount of radiation, number of sunshine hour also. From all these climatic factors, we will estimate evaporation. Numerous variations of Penman equation are used to estimate evaporation from water and land, and it has been modified for a number of times. One of them is Penman-Montet equation, which is currently used worldwide, mainly by the Food and Agriculture Organization (FAO). FAO has suggested to use this Penman-Montet equation. That is one of the modified form of Penman equation, but our syllabus has not mentioned this modification of this method. Maybe it should be revised in coming days. What Penman equation do? What is the formula for measurement?
दूध गर्मा first है of all, मम्मी if we go to the original equation of Penman, initial equation of Penman, then it estimates or it predicts the evaporation from an open water body. So E naught is the evaporation from open water body, and say for the calculation of that, we use delta Qn plus gamma Ea by delta plus gamma. These are the variables from where we have to estimate E naught. And to calculate all these things, then we have to use different agroclimatic parameters such as temperature, sunshine hour, solar radiation, wind speed, and all these things. And for this is for open water surface, water bodies, for lake, reservoir. But in our case, if we need to estimate the potential evapotranspiration from the field, from the grassland or from the crop field, then at that condition, we can multiply this E naught by Kc. So that will be then this equation will give evapotranspiration. If we multiply E naught or evaporation by Kc means crop coefficient, then we will get evapotranspiration or potential evapotranspiration in its maximum condition. Then PET equals to daily potential evapotranspiration, mm per day, its unit, and Kc is the crop coefficient. Here delta is the slope of the saturation vapor pressure versus temperature curve at the mean air temperature given in the slope of this value will be given with mm of Hg per degree Celsius. So delta will be obtained from a graph, from a curve, or from a table based on the mean air temperature. To calculate delta, you should know the mean air temperature of that day or which day you are going to estimate the evapotranspiration for crop. And here another term is Sn or Qn. You can write it Sn also or Qn also, same thing. For that purpose, net radiation of evaporable water per day. This Sn is the amount of solar radiation that will be received in that position, in that place. That means you have to know the latitude of that location where you are going to measure. For example, if you are going to estimate the evapotranspiration for Chittagong, you have to know the latitude, how far it is from the equator. Based on the latitude, the amount of sunshine, the amount of radiation available for certain day or certain month of the year is already estimated or given by Penman. Based on that value, we will convert this solar radiation into amount of evaporable water. How much radiation can evaporate, how much depth of water. This radiation will be converted to the depth of water. Then next parameter is EA, including wind velocity and saturation deficit, that is relative humidity also will be used here. EA is given by this formula 0.35, 1 plus U2 by 160 EW minus EA. Here EA or EW are the saturation vapor pressure and actual vapor pressure, and U2 is the wind speed. Again, I will come on that. And gamma is given here. Gamma is a psychrometric constant, so its value is always taken as 0.49 mm of Hg per degree Celsius. In this way, we can calculate this E naught, and multiplying E naught by Kc, we can get ET evapotranspiration. And to calculate these different parameters of this equation, we have to use a number of tables and figures to get the value of delta. Penman has given a graph or a table. Based on that graph or table, we can observe, and one of your practical is to estimate this value. Today I will go through the formula and for calculation of this value, one of our practical is to use this formula using the real value in your premises, then taking the temperature, taking the sunshine out, taking the latitude. You have to calculate. This is quite lengthy calculation. And then for estimating the saturation vapor pressure, again from the mean atmospheric temperature, you can take it from the
figure or from the table, and for ES or UW, you can measure it using relative humidity. And now QN, QN or SN, same thing. Net radiation in the mm of water, in the term of of water. To calculate this QN, you have to use QA. QA is the Angust. It is called Angust uh, value of mean monthly extraterrestrial radiation of water per day in the term of of water per day. To calculate, to obtain this QA, to calculate QA, you have to know QA. This QA will be taken from the latitude um, of the location. From the table, the table is given, and from the table, based on the latitude, by you can calculate, you can obtain QA from the table. You can take QA from the table by interpolation, and QA 1 minus R. R is the reflective coefficient of the evaporating surface, 0.6 for the value of R will be taken as 0.6 for open water surface, and for different type of other, if it is from the open water surface, it is taken as 0.6 for grassland, for vegetation. The value of R is given in a wide range. Then 0.8118 plus 0.55 n by n. This small n is the small n by capital N is the ratio of actual and possible hour of sunshine, bright sunshine. Capital N is the standard value in that latitude, in that day, or in that month. What is the maximum possible sunshine, bright sunshine hour? It is given already. It is standard value in every location, in a time of the year. What should be the maximum possible sunshine hour? That is standard value. You can obtain it from the table. But small n is the actual sunshine hour measured by Campbell stroke sunshine recorder. I hope you have studied this instrument in agrometeorology. Using this Campbell stroke sunshine recorder, we every day we measure the value of small n, and to use this Penman equation, you have to obtain this value of small n. How much hour? 11 hour, 10 hour, 9 hour. What is the actual sunshine? Because this actual sunshine will depend upon the climatic condition, whether it is cloudy, whether it is clear, whether the rain is occurring. From this value, you have to measure actually small n by using Campbell stroke sunshine recorder. This is the instrument for measuring duration of sunshine. Okay. And sigma here is the Stephen Boltzmann constant. Based on the temperature, the value of sigma also varies. For the proposed, to take the value of sigma, you have to observe it from the table, given table, and TA is the mean air temperature given. And okay, here are some of the tables. For example, sample table. Here is written latitude from 0 to 90 degree, and northern hemisphere from upside. And if you are in southern hemisphere, you have to look from down. And for different parts of the month, for example, March 20, June 21, September 22, December 21. These are the sample date, and based on that, the number of maximum possible sunshine, that is value of capital N is given here. Value of capital N is given here. Based on this value, we can interpolate and take from this table. And this is a sample table. You will have a wider range of tables like this. And another one is the graph of saturation vapor pressure versus temperature curve. And to find the value of delta, you have to use this curve. Or for our convenience, already this slope of this graph is converted into a table for a different value of the temperature reading. For example, in the x-axis you can see 20 degree, 40 degree, 60 degree. Based on this value of this mean monthly temperature, mean daily temperature, we can obtain the value of delta from this graph. And to calculate ED, saturation vapor pressure of the temperature, from this ED we can calculate, from EA we can calculate ED. And to find EA aerodynamic term, also
we use EA minus ED. EA is the saturation vapor pressure and ED is the actual vapor pressure plus 0.0098 U2. This U2 is the wind speed in the unit of miles per day. You can find some differences in this equation. Sometimes in some equation have used the unit of wind in kilometer per hour, and some equation have used the unit of miles per day. So that there is something you can observe some differences in the equation, but you can convert the wind speed miles per day into kilometer per hour or kilometer per hour into miles per day, and mainly this wind speed should be measured at 2 meter height. विन्डको स्पिड चाहिँ 2 मिटरमा नापेको हुनुपर्छ, जमिनदेखि 2 मिटरको हाइटमा नापेको हुनुपर्छ। 2 मिटरभन्दा माथि नापेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्ने त, अब कुनै तपाईँको स्टेसनमा चाहिँ 2 मिटरमा ननापेर अब 6 मिटरमा 8 मिटरमा 10 मिटरमा नापेको छ भने त्यतिखेर पनि हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कन्भर्ट गर्नलाई पनि यहाँ फर्मुला छ। 2 मिटरमा नापेको हाइट चाहिँ U2 भयो भने अरू कुनै हाइटमा नापेको चाहिँ भ्यालु चाहिँ U हो भने विन्ड स्पिड एट U हैन, log 6.6 डिभाइड बाइ log f गर्यो भने चाहिँ अनि त्यतिखेर हामीले चाहिँ हाइट चाहिँ फिटमा हैन, विन्डको स्पिड चाहिँ माइल्स पर डेमा र हाइट चाहिँ फिटमा छ भने यो फर्मुला कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै किलोमिटर पर आवरमा छ भने यसले कन्भर्सन गर्ने फर्मुला अर्को पनि छ हैन, यो चाहिँ माइल्स पर डे को केसको लागि मात्रै भयो। The psychometric constantको भ्यालु 0.49 means this is all the formula here we use to calculate the evaporation from open water surface and multiplying this value by coefficient of the crop. Then you are given the coefficient of different crop by a number of experiments. Then using this you can estimate the evapotranspiration. So the advantage of this Penman equation is that we don't need any instrument to measure evaporation, transpiration or consumption used in the field, but we will calculate it using the data or using the climatic factors, climatic variables recorded in or measured in the meteorological station. But the limitation is that we should have a well-established meteorological station, because without a well-established meteorological station, all the readings of atmospheric temperature, wind speed, and relative humidity. Another one is sunshine hour. These are not available in every location. And another one is that the law equation is long and the computation is very lengthy, tedious. This is also one of the limitations of the method. And here, this method, Penman method, there are a number of modifications, and one of the modifications is by Base and Pruitt. They have modified this equation so that it can be used. When Penman equation was mainly developed for the humid region and semi-humid region, but to use by using this original Penman equation in arid and semi-arid region, then there may be some errors due to the factors taken. So again, it was modified so that it can be used in arid region also. For that purpose, they have divided the whole equation into two terms: radiation term and aerodynamic term. You can see the equation below. And in this term, in this formula, here also ET0 is the evapotranspiration in mm per day. Here is the saturation vapor pressure in the unit of millibar, and it can be obtained from the table. ED is the actual vapor pressure calculated from using EA and relative humidity. Then FU is the function of wind. It can be obtained from taking wind speed and obtaining the function or its value, converted value from the table. 1 minus W, temperature and elevation related weighting factor. Here elevation of the location is also taken into account. Wind and relative humidity, it is also obtained from table. Then W is the temperature elevation weighting factor for the effect of radiation
This is also one of the weighting factor obtained from the table. Then Rn is the net radiation. The net incoming shortwave radiation can be obtained from the table for latitude, and the net long wave radiation will also be obtained from the table based on the latitude. And C is the adjustment factor to compensate for the effect of day and night weather conditions. This factor is also obtained from the table. So a number of table is given in this modified equation, and this calculation is made quite simple, but a number of table we have to look after. And another one equation or method for calculating or estimating consumptive use is linear feeder method. This is very simple method, and this method it is not tedious like Penman equation, but this method estimates the seasonal consumptive use of water by crop for a given period of time. Seasonal means suppose you are estimating the consumptive use of maize, then how much is this crop period or base period? Mainly upon the crop period. Crop period means here the period of the crop from the date of planting to harvesting. So that is the season of a crop, or maybe for rice it may be 4 months, 5 months. For wheat it may be 4 months. For potato it may be 3 months. Yeah, the number of months or the period will be depend upon the type of crop or the given crop. So this method will estimate the seasonal consumptive use, and to obtain the seasonal consumptive use first we have to find out the monthly consumptive use. जस्तै यसमा तपाईलाई धान रोप्दै हुन्छ जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अथवा हो भने यो चारवटा महिनाको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अलग अलग निकाल्नु पर्यो। यु भनेको चाहिँ मन्थली रहेछ र चारवटै महिनाको जोडियो भने त्यो चाहिँ क्यापिटल यु हो। स्मल यु भनेको चाहिँ मन्थली रहेछ, त्यसलाई हामीले U1 U2 U3 भन्न सक्छौँ। र अब हामी प्र्याक्टिकल्ली जाँदाखेरि के हुन्छ, धान त हामीले चाहिँ जुनको एक तारिकमा त रोपिन्न होइन, हामीले नर्मली इङ्ग्लिस डेट युज गर्छौँ यसमा। र इङ्ग्लिस डेट युज गर्दाखेरि पनि हामीले फर्स्ट डे अफ द मन्थमै रोप्ने र चाहिँ लास्ट डे अफ द मन्थमा हार्भेस्ट गर्ने त हुन्न। कुनै महिनाको चाहिँ 15 गतिबाट सुरु गरिएला, 22 गतिबाट सुरु गरेर 23 गतिबाट सुरु गरिएला भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मन्थमा के गर्छौँ त, जुन जुन मन्थ जस्तो हामीले चाहिँ जुलाईको 18 तारिकबाट सुरु गरियो भने अब त्यो महिनामा कति दिन भयो त, 12 दिन 13 दिन भयो होला क्रपको पिरियड होइन। अनि अर्को जुनको चाहिँ 18बाट सुरु गरियो भने जुलाई त होल मन्थ भयो होइन, अगस्त होल मन्थ, सेप्टेम्बर होल मन्थ, र अक्टोबरको हामीले गएर चाहिँ 5 तारिकमा गएर हार्भेस्ट गरियो भने चाहिँ के भयो त, अक्टोबरको चाहिँ 5 दिन मात्रै हुने भयो। यसरी प्र्याक्टिकल्ली हामी जाँदाखेरि चाहिँ कुन महिनामा कति दिन हामीले गरेका छ, त्यो क्रपको चाहिँ पिरियड कति छ त्यहाँनिर होइन, त्यसले इभ्यापोट्रान्सपिरेसन गरिरहनेको क्रपले, अनि त्यो होल क्रपको सिजनल निकाल्नलाई चाहिँ बिचका सबै मन्थको चाहिँ फुल मन्थभरिको निकाल्नु पर्ने छ। टुको मन्थ र लास्टको मन्थको चाहिँ त्यो पार्सियल जुन छ होइन त्यसको पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्रपको चाहिँ के हुन्छ, एभ्री क्रप ह्याभ देयर क्रप कोफिसियन्ट फर द मन्थ। जस्तो तपाईँले राइसको लागि हेर्नुहुन्छ, राइसको कुन कुन महिनाको क्रप कोफिसियन्ट कति हुन्छ, त्यो चाहिँ क्रप कोफिसियन्ट चाहिँ केमा पनि डिपेन्ड गर्छ, बेस्ड अन इट्स ग्रोथ स्टेज होइन। अब कुनै चाहिँ हामीले फिक्स पिरियडमा रोप्ने छ त्यो हुनसक्छ, जहिले पनि रोप्ने खालको क्रपहरू छ भने चाहिँ ग्रोथ स्टेज, इनिसियल ग्रोथ स्टेज, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ फुल ग्रोथ स्टेज र चाहिँ लेट ग्रोथ स्टेज भएर चाहिँ 3-4वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेर हुन्छ। इनिसियल ग्रोथ स्टेजमा पनि त्यसको लिफहरू धेरै डेभलप भएको हुन्न, त्यसले गर्दाखेरि इभ्यापोट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ, फ्याक्टरको भ्यालु केसीको भ्यालु पनि कम हुन्छ। फुल ग्रोथ स्टेजमा यङ प्लान्टको चाहिँ के हुन्छ, धेरै हुन्छ केसीको भ्यालु, र फेरि लेट स्टेजतिर पुग्दाखेरि के हुन्छ, लेटमा फेरि के हुन्छ, धेरै त्यसको चाहिँ लिफहरू सुकिसकेका हुन्छ, स्टिमहरू सुकिसकेका हुन्छ, त्यसले गर्दा इभ्यापोट्रान्सपिरेसन कम गर्छ, मेनली ट्रान्सपिरेसन कम गर्छ, त्यहाँ क्रपको भ्यालु त्यहाँ चाहिँ क्रप कोफिसियन्टको भ्यालु फेरि घट्दै जान्छ होइन। त्यो के को भ्यालु पनि हामीले K1 K2 K3 एउटै क्रपको लागि K4 सम्म भन्न सकियो। त्यस पछाडि नेक्स्ट वान चाहिँ हाम्रो मन्थली कन्ज्युम्टिभ युज फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने छ, इज डिटरमाइन्ड बाई द फर्मुला P 0.46T+8 भनेको छ। यसमा P भनेको चाहिँ मन्थली डेलाइट आवर एक्सप्रेस इन पर्सेन्टेज अफ डेलाइट आवर्स अफ द इयर।
हामीले टेबलबाट हेर्नुपर्ने प्लेनली पिरियड मेथडमा टेबलबाट हेर्नुपर्ने चिज यति एउटा हो पीको भ्यालु, किनभने त्यो चाहिँ हामीले त्यो पनि पीको भ्यालु चाहिँ कुन ल्याटिट्युडमा कुन लोकेसनमा कति हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीलाई मन्थली होल मन्थली डेलाइट आवर भनेको वर्षभरिमा टोटल कति आवर्स चाहिँ सनसाइन हुन्छ, त्यो मध्येमा त्यो मन्थमा चाहिँ कति पर्सेन्टेज सनसाइन हुन्छ भनेर अलिकति अहिलेको जस्तो एभ्री डेको होइन, यसले चाहिँ एभरेजको कुरा गर्छ, पीको भ्यालु दिनु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को भ्यालु हामीले यसमा युज गर्ने भनेको टी भनेको चाहिँ मिन अफ द डेली म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ओभर द मन्थ भनेर हामीले चाहिँ टीको भ्यालु चाहिँ एभ्री डेको मिनिमम र म्याक्सिमम थर्मोमिटरले जुन रिडिङ दिन्छ त्यसको एभरेज रिडिङ युज गर्नु पर्यो होइन। भनेपछि अब यो एफको भ्यालु जुन आउँछ, एफको भ्यालु चाहिँ केमा आउँछ त एमएम को टर्ममा आउँछ है त। तपाईँले यसैमा फेरि अलिकति एउटा डेसिमल थपेको होइन, जस्तो 0.046 टी प्लस 0.8 लेखेर देख्नु होला कुनै फर्मुला, त्यसले चाहिँ के दिन्छ त, त्यसले चाहिँ सेन्टिमिटरमा दिन्छ, खालि 10ले डिभाइड गरे मात्रै हो। तर यो फर्मुलाले चाहिँ एमएममा दिन्छ होइन। अब त्यसमा हामीले चाहिँ एमएममा जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ क्रपको कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई भयो भने कोफिसिएन्टको चाहिँ युनिट हुँदैन, त्यो पनि एमएममै आउँछ। एभ्री डेको चाहिँ के आउँछ त, एभ्री डेको चाहिँ हामीलाई एमएमको टर्ममा हुन्छ। अब एक दिनको लागि कति एमएम पर डे भनेर आयो नि त, एफको भ्यालु अथवा के इन्टु एफ गर्दाखेरि पनि आउने भ्यालु चाहिँ एमएम पर डेको टर्ममा आउँदो रहेछ। अब हाम्रो कुनै महिनाको लागि चाहिँ कति दिन स्टार्टिङ मन्थ चाहिँ कति दिनको लागि हामीले क्रप प्लान्टेसन गरेपछि कति दिन छ त त्यो महिना बित्नलाई, 11 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन होइन, अथवा होल मन्थ एक गते रोक्नु भयो भने त होल मन्थ। त्यसको बेसिसमा नम्बर अफ डेजले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ त, त्यो बल्ल क्यूको भ्यालु आउँछ है त। नम्बर अफ डेजले मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल स्मल युको भ्यालु आउँछ। U1 भन्न सक्छौँ फर्स्ट मन्थलाई, U2 भन्न सक्छौँ सेकेन्ड मन्थलाई, अथवा यु जुलाई, यु जुन, यु जुलाई, यु अगस्त, यु सेप्टेम्बर, यु अक्टोबर भनेर यसरी लेख्न सकियो। यु भनेको के रहेछ, के इन्टु एफ रहेछ होइन, के इन्टु एफ इन्टु नम्बर अफ डेज। के मल्टिप्लाई बाई एफ मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एक दिनको लागि आउँछ। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेको छ त, हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो मन्थभरिको निकाल्नु पर्यो, यो त्यसको लागि नम्बर अफ डेजले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र जुन भ्यालु आउँछ त्यो जति पनि मन्थको आउँछ सबै मन्थको लागि सम गरिदियो भने के आउँछ, त्यो चाहिँ सिजनल युज भएर आउँछ। त्यसको लागि हामीले अब यो पीको भ्यालु लिनु पर्यो होइन, पर्सेन्टेज अफ मिन डेली सनसाइन आवर भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर ल्याटिट्युड 0 देखि 60 डिग्रीसम्मको दिएको छ। अब हामी चाहिँ कति डिग्रीमा छौँ, सपोज 30 डिग्री ल्याटिट्युडमा छौँ भने कुन कुन मन्थ हो पीको भ्यालु पनि मन्थ आउँछ होइन। हामी चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा छौँ भने माथि नर्दर्न र साउदर्न दुईटैको लागि लेखाएको चाहिँ यहाँ नर्दर्न जे जनवरीको लागि चाहिँ 0.24, फेब्रुअरीलाई चाहिँ 0.25, 27, त्यसपछि 27, 29, 0.31, 0.32, 0.31 यसरी चाहिँ भ्यालु दिएको छ। यो भ्यालु हामीले लिनु पर्यो। अब त्यसै 35 को लागि दिएको छ। अब हामीले चाहिँ 28, 27 को लागि दियो भने यो दुईटाकोबाट जस्तो 24, 23 छ भने दुईटाको एभरेज 23.5 गर्न सकियो होइन, इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्न सकियो। 32 को लागि, 33 को लागि, 34 को लागि भने इन्टरपोलेसन गरेर पीको भ्यालु निकाल्न सक्यो। र यहाँ सल्भ पनि गरेको छ। इटिनरको लागि चाहिँ के गर्यो, इटिनर भनेको हाम्रो एफ अघि जुन भनेको थियौँ पी 0.416 प्लस 8 गरेको छ, त्यो इम्पेरिकल फर्मुला हो। र त्यसमा पीको भ्यालु चाहिँ 0.29 राख्यो, पीको भ्यालु चाहिँ गिभन छ। र त्यस पछाडि चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि एमएम पर डेमा आयो। यो त एक दिनको लागि आयो। यसमा के गर्यो, क्रपको कोफिसिएन्ट अझै मल्टिप्लाई गरेको छैन, यो त इटिनर मात्रै छ। यसलाई हामीले क्रप फर स्पेसिफिक क्रपको लागि गर्नु पर्यो। क्रपको कोफिसिएन्ट एफ भनौँ न, एफ आयो, एफ इन्टु क्रपको कोफिसिएन्ट गर्नु भने फर द्याट क्रपको लागि आउँछ एमएम पर डेमा। र नम्बर अफ डेजले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो मन्थको चाहिँ आउँछ, यु आउँछ स्मल यु होइन, U1 आउँछ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सबै मन्थको जोड्यो भने चाहिँ क्यापिटल यु सिजनल पनि भएर आउँछ। र क्रपको फ्याक्टर केसीको भ्यालु लिनको लागि चाहिँ यहाँनिर डेभलपमेन्ट स्टेजमा कति हुन्छ, मिड सिजन स्टेजमा कति हुन्छ, लेट सिजन स्टेजमा कति हुन्छ भनेर दिएको छ। र अब इनिसियल स्टेज भनेको कति, डेभलपमेन्ट स्टेज भनेको कति दिन,
मिड सिजन स्टेज भने कति दिन, लेट सिजन स्टेज भने कति दिन भनेर चाहिँ यहाँ केही क्रपहरूको चाहिँ जस्तो कटन, लेन्टिल होइन, त्यस्तो तपाईँको चाहिँ मेज, पोट्याटो दिएको रहेछ होइन। त्यसको चाहिँ हामीले यसको नम्बर अफ डेजको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, इनिसियल स्टेज कतिदेखि कति गतिसम्म इनिसियल स्टेज, कतिसम्म चाहिँ हामीले यसको चाहिँ डेभलप, यसलाई चाहिँ हामीले मोर एकुरेटली गर्दाखेरि यो टेक्निकल गर्नुपर्छ। र यो सबै टेबलहरू चाहिँ FAO को वेबसाइटमा छ है, फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनको वेबसाइटमा गएर हामी हेऱ्यो भने त्यसको चाहिँ वेबसाइटमा यो टेबलहरू छ। र तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो इक्जाममा पनि यसको चाहिँ न्युमेरिकल आउन सक्छ होइन, किनभने चाहिँ सिम्पल छ, यो पेनमेन जतिको लेन्दी छैन। यो दुईटै मेथड तपाईँले प्र्याक्टिकल सिटमा बनाएर यसको क्यालकुलेसन चाहिँ राख्नुपर्छ, सब्मिट गर्नुपर्छ। यसको प्र्याक्टिकलै के हो, टेक्स्ट स्टडी हो होइन। र यसमा सिम्पली तपाईँलाई एउटा चाहिँ स्याम्पल क्वेसन मैले राखेको छु। जुन, जुलाई, अगस्त 4वटा महिना राखेको छ। 4वटामा चाहिँ मिन मन्थली टेम्परेचर चाहिँ गिभन छ होइन। अब यसमा तपाईँको पर्सेन्टेज अफ सनसाइन आवर पनि अहिलेको टेबलबाट झिकेर राखेको छ, क्रप कोएफिसिएन्ट पनि टेबलबाट झिकेर राखेको छ। यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि चाहिँ आफैले सिलेक्सन गर्नुपर्छ। टीको भ्यालु चाहिँ तपाईँले त्यहाँ मेजरमेन्ट गरेको मेट्रोलोजिकल स्टेसनबाट लिनु पर्यो होइन। पर्सेन्टेज अफ सनसाइन आवर चाहिँ ल्याटिट्युडको हिसाबले लिनु पर्यो। र क्रप कोएफिसिएन्ट चाहिँ कुन क्रपको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्रपको हिसाबले सिलेक्सन गर्नु पर्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ अब ल्याटिट्युड पनि दिएको छैन, किनभने अब अलरेडी यहाँ पर्सेन्टेजको भ्यालु सबै यहीँ दिइसकेको छ। अब तपाईँले यसमा गर्नुपर्ने के हुन्छ, सिम्पल, यसमा तपाईँले जुलाईको लागि यु जुलाई निकाल्नु पर्यो। यु जुलाईको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, पहिला चाहिँ के इन्टु एफ गर्नु पर्यो। के भने क्रप कोएफिसिएन्ट, एफ भनेको अघिको फर्मुला छ P0.460 + 8 होइन। टी भनेको यहाँ टेम्परेचर, मिन टेम्परेचर 18 डिग्री दिएकै छ। पछि त्यसलाई युज गरेर तपाईँले चाहिँ अनि त्यो चाहिँ 1 दिनको लागि आउँछ MM पर डेमा। अब जुलाईमा कति दिन हो, यहाँ त जुलाई मात्रै भने भएर जुलाईको यति गतेबाट सुरु भयो भनेको छैन। त्यो भएर चाहिँ जुलाईमा कति दिन हुन्छ नम्बर अफ डेज त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। सिमिलरली अगस्तको पनि निकाल्नुहोस्, अगस्तको नम्बर अफ डेजले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। सेप्टेम्बरको निकाल्नुहोस्, सेप्टेम्बरको नम्बर अफ डेजले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अक्टोबरको पनि निकाल्नुहोस्, नम्बर अफ डेजले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यु जुलाई, यु अगस्त, यु सेप्टेम्बर, यु अक्टोबर आयो, त्यो सबैको सम गरिदिनु पर्यो। त्यसको के भन्छ सिजनल कन्ज्युमिबिलिटी भनेको त्यो क्रप चाहिँ तपाईँले रोपेदेखि त्यो चाहिँ तपाईँको हार्भेस्टिङ गर्ने दिनसम्म त्यसले टोटल चाहिँ इभ्यापोट्रान्सपिरेसन कति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाले चाहिँ अब यो चाहिँ प्लेनिकिकल मेथडबाट चाहिँ आउने गर्छ। र अब यसरी हामीले चाहिँ इभ्यापोट्रान्सपिरेसन निकालिसके पछाडि यसको युज कसरी गर्छौँ त भन्नलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट कति इभ्यापोट्रान्सपिरेसन हुन्छ मन्थली बेसिसमा, अथवा प्र्याक्टिकल्ली जाँदाखेरि त हामीले 10 डेजको टर्ममा जान्छौँ। डिकेड भन्छ इरिगेसनमा चाहिँ, डिकेड भनेको 10 दिन हो है त। अनि हामीले हरेक महिनालाई चाहिँ के गर्छौँ, 10 डिकेडमा चाहिँ डिभाइड गरे, सरी 3 डिकेडमा 10 दिनको चाहिँ 3टा डिकेडमा 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म फर्स्ट डिकेड, 11 देखि 20 सम्म सेकेन्ड डिकेड र बाँकी रहेको थर्ड डिकेड भनेर गर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको कति इभ्यापोट्रान्सपिरेसन भयो होइन, र कति इभ्यापोट्रान्सपिरेसन हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्छौँ। र त्यो इभ्यापोट्रान्सपिरेसन हुने पानी चाहिँ केले सप्लाई गर्नु पर्यो, रेनफलले सप्लाई गर्नु पर्यो। मेनली त रेनफलले सप्लाई गर्छ होइन। र रेनफलले सप्लाई गरेर नपुगेको पानी चाहिँ के हुन्छ त, बल्ल हामीले इरिगेसन सिस्टमबाट सप्लाई गर्ने हो। त्यसको लागि इरिगेसन सिस्टमको हामीले प्लानिङ डिजाइन गर्ने हो। र जति पनि रेनफल भएको छ, अल अफ द रेन वाटर विल नट बी युज्ड बाई द प्लान्ट, विल नट बी एभाइलेबल फर द प्लान्ट। अ पार्ट अफ द रेनफल इज पर्कुलेट्स यो त रुट जोन होइन। रुट जोन भन्दा पनि मुनि ग्राभिटीले तानेर ग्राभिटेसनबाट जस्तो लस भएर जान्छ। रेनफलले भएर स्याचुरेसनमा पुगेको पानी पनि ग्राभिटेसनबाट त पर्कुलेट भएर जान्छ। एन्ड अदर पार्ट होइन। अब त्यसको पनि केही पार्ट चाहिँ के हुन्छ, रुटमा स्टोर हुन्छ। र अर्को एउटा पार्ट चाहिँ के हुन्छ त, स्याचुरेसन भएपछि सर्फेसमै फ्लो भएर सर्फेस रन अफ भएर बगेर जान्छ। भनेपछि टोटल रेनफललाई हामीले 3टा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। रेन वाटर एउटा डिप पर्कुलेसन भएर जाने, अर्को सर्फेस रन अफ भएर जाने, र बाँकी चाहिँ के हो त, रुट जोनमा स्टोर हुने। र रुट जोनमा स्टोर भएको दिस वाटर इज अल्सो पपुलरली नोन एज इफेक्टिभ रेनफल। रेनफलको कति पोर्सन चाहिँ प्लान्टलाई एभाइलेबल हुने गरी स्टोर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ रेनफल भन्छौँ होइन। थोरै पानी परेको छ, रेगुलरली पानी पर्छ होइन भने चाहिँ त्यो धेरै इफेक्ट युज होला। अब के हुन्छ,
तपाईँको चाहिँ एकदम धेरै पानी एकैचोटि पर्यो भने त एकैछिनमा सेचुरेसन पुग्छ, सफ्टेसन अफ धेरै हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ केमा क्लाइमेटमा पनि डिपेन्ड गर्यो। क्लाइमेट भनेको त्यहाँको रेनफलमा डिपेन्ड गर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ इभ्यापोरेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ। सोइलको टेक्सचर, बालुवा होइन, त्यो चाहिँ स्यान्डी सोइल छ कि क्ले सोइल छ कि फाइन टेक्सचर र कोर्स टेक्सचर सोइलले पनि, सोइलको स्ट्रक्चरले पनि र रुट जोनको डेप्थले पनि इफेक्टिभ रेनफल कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्दो रहेछ। तर एफएओले इफेक्टिभ रेनफलको लागि एउटा चाहिँ सिम्पल तपाईँलाई चाहिँ थम रुल दिएको छ। जस्तो चाहिँ एउटा महिनामा कति पानी पर्छ त्यसको चाहिँ पी भनेको चाहिँ टोटल, पी भनेको चाहिँ टोटल रेनफल र पी भनेको चाहिँ इफेक्टिभ रेनफल। जस्तो महिनाभरिमा 10 mm पर मन्थ मात्रै रेनफल हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्लान्टले युज गर्न पाएन, जम्मै इभ्यापोरेट भएर जान्छ भनेर चाहिँ 0 राखेको छ। 20 सम्म भयो भने इफेक्टिभ रेनफल चाहिँ 2 mm, 30 mm सम्म रेनफल भयो भने 8 mm, 40 सम्म भयो भने चाहिँ 14 mm, 50 सम्म भयो भने 20 mm, गर्दै 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 250 mm रेनफल पर मन्थ भयो भने त्यसमा 175 चाहिँ इफेक्टिभ रेनफल भएर चाहिँ यो एउटा प्रपोज तपाईँको चाहिँ रेफरेन्स इफेक्टिभ रेनफल हो। अब अरू पनि हामीले फिक्स पर्सेन्टेज मेथड भन्ने पनि छ। टोटल रेनफलको 80% होइन 85% चाहिँ इफेक्टिभ रेनफल हो, अरू चाहिँ लस हुन्छ भन्ने खालको मेथडहरू पनि छ होइन। त्यसरी हामीले डिफ्रेन्ट मेथड, अब त्यहाँको चाहिँ लोकेसन, त्यहाँको तपाईँको चाहिँ सोइलको टेक्सचर होइन, त्यो सबै कुरालाई हेरेर हामीले इफेक्टिभ रेनफल चाहिँ कुन मेथडबाट गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ यो एफएओले दिएको बेसिक थम रुलको कुरा भयो। अब त्यस पछाडि हामीले चाहिँ रेनफल त भयो, रेनफल इफेक्टिभ रेनफलले पनि नपुगेको जुन रेनफल वाटर छ प्लान्टलाई चाहिँ इभ्यापोट्रान्सपिरेसन गर्नलाई चाहिने वाटर है त, त्यहाँ पानी सोइलमा चाहिँ सफिसियन्ट मोइस्चर भयो भने नै लस हुने हो। सोइलमा मोइस्चरै भएन भने त त्यो के हुन्छ त स्ट्रेस हुन्छ, इभ्यापोरेसन पनि कम हुँदै जान्छ, ट्रान्सपिरेसन पनि गर्न सक्दैन। तर हामीले चाहिँ इरिगेसन गर्नु पर्यो। र इरिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो सिजनल कन्जम्सन युज भएर निकाल्यौँ भने त्यो सिजनल कन्जम्सन युजलाई मिट हुने इरिगेसन पनि त हामीले एकैचोटि सबै गर्ने होइन होइन त। हामीले एकैचोटि सबै होल क्रप पिरियडभरिमा चाहिने पानी एकैचोटि लगाइदियौँ भने त त्यो पानी त के हुन्छ, त्यसको फिल्ड क्यापेसिटीमा आउने बेलासम्म मात्र स्टोर हुन्छ, बाँकी त त्यहाँ पनि ग्राभिटेसनल वाटर पनि लस भएर जाने, सर्फेस वाटर पनि लस भएर जाने। त्यही भएर हामीले इरिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटीसम्म पुर्याउने गरी चाहिँ लस गर्ने रहेछौँ, के अरे एड गर्ने रहेछौँ। अनि फेरि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटी पुगेपछि के भन्छ, डेली इभ्यापोट्रान्सपिरेसन भएर गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ सोइलको घट्दै घट्दै जान्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ रिडिली एभाइलेबल मोइस्चरको रेन्जमा पुग्ने बित्तिकै अथवा मोइस्चर डेफिसिटमा पुग्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त फेरि इरिगेसन गर्नु पर्यो। एकचोटि पानी लगाइदियो, त्यस पछाडि सर्टेन डेजसम्म पुग्छ, त्यस पछाडि फेरि के भन्छ हामीले अब वाटरको स्ट्रेस हुन थाल्यो भने चाहिँ फेरि के गर्छौँ, फेरि पानी लगाउँछौँ। त्यसरी होल त्यसको चाहिँ क्रपको पिरियडभरिमा हामीले कतिपल्ट पानी लगाउनु पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, नम्बर अफ वाटरिङ भनेर भन्छ है त। टोटल डेप्थ अफ वाटर चाहिने कति हो, त्यसमा एकचोटिमा कति स्टोर गर्ने, त्यो फेरि हरेकपल्ट हामीले एप्लाई गर्ने वाटर पनि एउटै हुँदैन, किनभने त्यो बिचमा रेनफल कति भइदिन्छ, इफेक्टिभ रेनफल होइन। पुरा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले इरिगेसन इन्टरभल भन्छौँ। एकचोटि पानी लगाएपछि अर्कोपल्ट पानी लगाउने दिन, त्यो इरिगेसन इन्टरभल भित्र चाहिँ रेनफल एकदम ठुलो भइदियो भने पानी नलगाउने हुनसक्छ होइन। त्यतिखेर एकदम कति पनि पानी परेन भने पानी चाहिँ छिटो इन्टरभल चाहिँ छिटो आउन सक्छ। पानी कति पनि परेन, इरिगेसन गर्नुभयो, एड भएन भने त इरिगेसन गर्ने नम्बर अफ, त्यो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त इरिगेसनको सेड्युलिङलाई, अब सेड्युलिङको छुट्टै च्याप्टर छ, इरिगेसनको सेड्युललाई चाहिँ हामीले रेनफलसँग पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को टर्म र चाहिँ यहाँ पेलियो इरिगेसन भनेर, द इनिसियल वाटरिङ विच इज डन टु द ल्यान्ड टु प्रोभाइड मोइस्चर टु द सोइल जस्ट बिफोर सोइङ एनी क्रप इज नोन एज पेलियो इरिगेसन भनेर, त्यो चाहिँ एउटा स्पेसल खालको इरिगेसन होइन। पहिले सोइङ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले फिल्डलाई चाहिँ मकै रोप्नुभन्दा अगाडि नै पहिला पाँचोमै भिजाएर अथवा एकचोटि गरेर पहिले अलिकति मोइस्चर चाहिँ बढाएर अनि मात्रै जर्मिनेसन हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्ने वाटरलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ क्रप पिरियडभित्र परेन, त्योभन्दा अगाडि नै भयो, त्यो यसलाई चाहिँ पेलियो इरिगेसन भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ टर्म पनि छ कोर वाटरिङ, कोर पिरियड भएर। कोर वाटरिङ फर्स्ट वाटरिङ विच इज डन व्हेन द क्रप हेज ग्रोन टु अबाउट 3 सेन्टिमिटर इज कल्ड कोर वाटरिङ भनेर छ होइन। यदि हाम्रो चाहिँ क्रप चाहिँ जर्मिनेट भइसके पछाडि र चाहिँ हल्का ग्रोथ 3 सेन्टिमिटरसम्मको पुगेको छ बेलामा
गर्ने फर्स्ट वाटरिङलाई चाहिँ कोर वाटरिङ भन्छ र त्यो कोर वाटरिङ हामीले कति दिनसम्म पानी लगाउनु पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कोर पिरियड भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ यो पनि अलिकति स्पेसल निडमै पर्यो। ल यो टपिकमा हामीले क्रप पिरियड होइन इरिगेसन इन्टेन्सिटी भन्ने टपिकहरू पनि छ, तर त्यो अब हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हेर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो कमिङ च्याप्टर चाहिँ यो फिल्ड लसेस इफिसियन्सीहरूसँग रिलेटेड छ। एकदम प्र्याक्टिकलमा रिफर गर्नु होला।